નેક્સ્ટ પાર્ટ પ્રૂવ કરતા પહેલા આપણે જોઈએ ડર બોક્સ થિયરમ. We have bounded a closed interval AB, then there is positive for any epsilon positive there exists delta such that UPF is less than upper Riemann integral એમાં કોઈ નંબર એડ કરો પોઝિટિવ તો એ હંમેશા અપર Riemann સમ કરતા મોટું જ હોય અને લોઅર Riemann સમ એ અપર લોઅર Riemann integral માંથી કોઈ એલિમેન્ટ બાદ કરો તો એના કરતા હંમેશા મોટું હોય. અપર Riemann લોઅર Riemann સમ હંમેશા મોટો હોય. આપણે અગાઉ જોયું હતું ડર બોક્સ થિયરમ. એ શું હતું? લિમિટ non p tending to 0 UPF is equal to શું હતું? a to b by fx dx and limit non p tending to 0 LPF is equal to lower Riemann integral. તો આ બંને ઇક્વિવેલન્ટ છે, તો બંને સ્ટેટમેન્ટ સેમ જ છે. ગમે તે લખો સ્ટેટમેન્ટ પૂછે ડર બોક્સ થિયરમ તો આ લખો કે આ લખો બંને સેમ જ છે. આમાંથી આપણે કન્વર્ટ કરીશું કે નો p લેસ ધેન આ ડેફિનેશન થઈ લિમિટની ડેફિનેશન શું છે? લિમિટની ડેફિનેશન ફોર each epsilon positive there exists delta epsilon delta definition such that f of x minus a less than epsilon for each whenever अथवा वे लेस देन डेल्टा થાય તો for each epsilon positive there exists delta such that f of x minus a less than epsilon over mod x minus a less than delta. તો જ્યારે x minus a નું મોડ્યુલસ less than delta હોય ત્યારે f of x ની લિમિટ એટ પોઈન્ટ a શું મળે? l મળે. તો આનો મતલબ કે લિમિટ x tending to a f of x is equal to limit l. આનો મતલબ આ થયો અને સેમ થયું લેસ ધેન ડેલ્ટા થયું UPF અને આ બાજુ લેવાનું માઈનસ અપર Riemann સમ લેસ ધેન એપ્સિલોન UPF માઈનસ ધીસ ઇન્ટિગ્રલ અને મોડ્યુલસ લેસ ધેન એપ્સિલોન થાય કેમ કે આ બાજુ લેસ ધેન એપ્સિલોન બનશે તો આ લેસ ધેન એપ્સિલોન થયું. પછી આપેલું છે non p આ non p minus 0 લખી શકીએ non p minus 0 તો non p tending to 0 આ a ની જગ્યાએ 0 છે p ના p non p tending to 0 UPF minus a to b બાદ આખે ટર્મ આવે અથવા ડાયરેક્ટ UPF is equal to l ની જગ્યાએ છે ઇન્ટિગ્રલ is equal to સિમિલરલી આના માટે મળશે. તો આ તે ડર બોક્સ થિયરમનો સ્ટેટમેન્ટ આપણે યુઝ કરશું આના પ્રૂફ માટે. ઉપર આની જરૂર છે આપણે લેનો યુઝ કરશું. એઝ્યુમ શું કરવાનું? નાઉ સપોઝ કન્વર્સલી assume that f is Riemann integral. પ્રૂફ શું કરશું? આપણે સપોઝ લઈ Riemann integral છે if and only if આ પ્રૂફ કરશું. એક part થઈ ગયો આ assume કર્યું તો આ પ્રૂફ કર્યું. હવે આ સેકન્ડ part એટલે આ પ્રૂફ કરીશું. તો for epsilon પોઝિટિવ આ લેવું પડે તો એવા પાર્ટીશન આપણે ફાઇન્ડ કરવાના કે
થાય पे नॉन p लेस देन डेल्टा f जो रीमान इंटीग्रेबल હોય तो अपर रीमान इंटीग्रल અને लोअर रीमान इंटीग्रल सेम થાય therefore અને એ इंटीग्रेशन बराबर થાય इज इक्वल टू a बार टू b fx dx કેમ કે f इज रीमान इंटीग्रेबल है तो આપણે વેલ્યુ સેમ થાય અને આના બરાબર હવે બાય ડર બોક્સ થિયરમ આને યુઝ કરીએ now by डर box theorem now for any partition on AB and each epsilon positive there is delta is a डर box theorem કેમ આ પેલું છે અને આપણે આ પ્રૂફ કરવું આ કર્યું સદ્ધેટ ગણા થાય આ પ્રૂફ કરવું તો આને લઈ આ પ્રૂફ કરવું અને ડર બોક્સ થિયરમ ના સ્ટેટમેન્ટમાં શું હતું હાઇપોથેસિસ આ જ હતી એટલે ડર બોક્સ થિયરમ નો યુઝ કરી છે શું છે ડર બોક્સ થિયરમ હમણાં એ લખો તો UPF is less than a to b by fx dx plus epsilon जगह epsilon by 2 લખો તો પણ આપકો થાય કેમ કે epsilon પોઝિટિવ હોય epsilon by 2 પણ પોઝિટિવ થાય તો આયા epsilon by 2 લઈ શકો and f is greater than a bar to b fx dx minus epsilon by 2 હવે આ યુઝ કરો અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ અને લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ બંને સેમ છે અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ અને લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ બંને સેમ છે એની વેલ્યુ શું છે આને તો આ બંનેમાં પુટ કરી therefore UPF is less than a to b fx dx અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ છે એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રલ લખીશું પ્લસ epsilon by 2 and LPF is greater than lower रीमान इंटीग्रल बराबर नेक्स्ट इंटीग्रल હવે આપણે કમ્બાઈન કરો તો આને પેલા ઊંધું લખવું પડશે કે સ્ટ્રિક્ટલી લેસ ધેન અહીંયા લેસ ધેન બનાવવા માટે ઊંધું લખવું LPF સોરી ઊંધું લખવાનું ઇન્ટિગ્રલ a to b fx dx minus epsilon by 2 is less than f value less than હવે તમે સમ કરી શકો એડ કરી ઇક્વેશન 1 and 2 આ લેસ ધેન કરતા નથી એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય એટલા માટે સ્ટ્રિક્ટલી લેસ ધેન પણ બેમાં બનાવી દીધું એટલે તમે ડાબી બાજુનો સમ જમણી બાજુનો સમ કરી શકો therefore UPF plus a to b fx dx minus epsilon by 2 less than જમણી બાજુ શું છે a to b fx dx plus epsilon by 2 plus a b f આ બંને બાજુ આ ટર્મ સરખી છે તો કેન્સલ થાય LPF નું આ બાજુ લાવો એક બાજુ પ્લસ છે તો આ બાજુ નેગેટિવ UPF is minus LPF less than epsilon by 2 less than minus epsilon by 2 will be plus epsilon by 2 will be होता है plus epsilon by 2 epsilon by 2 plus epsilon by 2 is epsilon 4 not b less than delta और डर बॉक्स थ्योरम पढ़ती जाएगा तो that we want to prove next theorem is stating two necessary and sufficient condition of f is bounded function on closed interval ab to be a Riemann integral. This is necessary and sufficient condition. और आप अथवा आ रीते पूछा है तो फंक्शन जो बाउंडेड आपेલું હોય
and Riemann integral આવેલું હોય તો if and only એવો કોઈ પાર્ટીશન મળે સબ્જેક્ટ UPF minus LPF less than epsilon અથવા ઊંધું પણ સાચું છે UPF minus LPF less than epsilon થતો હોય for each epsilon positive તો F is Riemann integral. First assume કરશું કે F is Riemann UPF minus LPF less than epsilon. So first we assume. Now suppose for each epsilon positive there exists a partition જે આપણે બીજે લખો છો અને આપણે પ્રૂવ કરશું F is Riemann integral. For each epsilon positive there exists a partition on closed interval AB such that UPF minus LPF less than epsilon for long t less than where long t less than delta. You want to prove F is Riemann integrable. Next part માં assume કરશું F is Riemann integrable અને આ proof કરશું. અત્યારે we want to prove F is R integrable અથવા Riemann integrable. Riemann integral prove કરવો તો upper Riemann integral અને lower Riemann integral બને સેમ બતાવી દીધું તો Riemann integral થઈ જાય. Now by definition of upper Riemann integral and lower Riemann integral. Upper and lower. So લખી શકાય F is less than equal to lower Riemann integral is less than equal to upper Riemann integral is less than equal to upper Riemann sum. Came out that what is definition of lower Riemann integral? It is able to be fx dx is equal to least upper bound of LPF. આના is equal to આ છે તો આ કઈ સતી તો least upper bound of LPF છે એટલે નાનામાં નાના upper bound એ નાનામાં નાનો કોડ નાખી તો આ વેલ્યુ મોટી થઈ જાય આ નાનામાં નાનો upper bound એ least upper bound of LPF. જો હું આ વસ્તુ આ કાઢી નાખું તો આમાં રિલેશન શું હશે આ નાનામાં નાનો છે ત્યારે નાનો થઈ જાય. હવે least upper bound નું મલ્ટીપ્લાય કરું તો મને સેમ થઈ જાય. એવી જ રીતે UPF is greater than or equal to upper Riemann sum. આ બંને વચ્ચે શું રિલેશન લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ કેમ કે લોઅર Riemann integral અને upper Riemann integral. જો ઇન્ટિગ્રેબલ થતું હોય તો આ બંને સેમ થાય કે આપણે બતાવવાનું આ બંને સેમ થાય કેમ કે Riemann integral બતાવવાનું છે. હવે therefore આ ટર્મ પહેલા લખો ફર્સ્ટ ટર્મ આ ટર્મ નો આ બાજુ લઈ આવો તો કેટલી થાય માઈનસ a to b by x dx less than or equal to less than or equal to અને less than or equal to આ e લખો પહેલા u p f જે આ ટર્મ આગળ હતી એને હું આ બાજુ લઉં તો નેગેટિવ થઈ જાય તો માઈનસ a p f but UPF minus LPF is less than epsilon. And is less than epsilon. Therefore, strictly less than epsilon. UPF minus LPF strictly less than epsilon. R term strictly less than epsilon for every epsilon positive. But lower Riemann integral. So remove the upper Riemann integral लाती lower Riemann integral बात कर दी मतलब क्या है
પોઝિટિવ અથવા 0 થાય કેમ કે આ મોટી વેલ્યુ નાની ઇક્વલ થતી હશે તો 0 થશે કેમ કે આગળ નેગેટિવ હોય આ બંને ઇક્વલ હોય તો નેગેટિવ થાય અથવા પોઝિટિવ થાય અહીંયા એમ કહીએ કે કોઈ પોઝિટિવ નંબર કરતા નાની છે જો ધારો કે એપ્સિલોન પોઝિટિવ કોઈ પોઝિટિવ નંબર કરતા આ વેલ્યુ ને એ વેલ્યુ તો એ પોઝિટિવ વેલ્યુ કરતા આ એ વેલ્યુ નાની છે આમાં ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 ધારો કે 0 આયા છે 0 કરતા મોટી વેલ્યુ છે અથવા 0 છે તો મોટી વેલ્યુ છે અથવા 0 છે તો શું કહી શકીએ આ વેલ્યુ શું હોઈ શકે 0 હોય અને કોઈ મળ્યો ને એક બાજુ એવું કહે છે કે એપ્સિલોન વેલ્યુ કરતા નાની છે એક બાજુ 0 કરતા મોટી છે અથવા 0 છે તો શું હોઈ શકે 0 હોય therefore a to b bar minus dx minus a bar to b fx dx આ બંને ઇક્વાલિટીનો યુઝ કરીને આની વેલ્યુ થાય 0 therefore a to b bar fx dx I want to take it plus is equal to a bar to b fx dx. Upper Riemann integral and lower Riemann integral same thing. Therefore, by definition of Riemann integral f is Riemann integral. First part prove thank you. So as you pray to UPF minus f less than epsilon. Prove so pray to f is Riemann integral. Use करो करो. આ ઇક્વાલિટી આ યાદ રાખવું પડે આના કરતા લોઅર રિમાન ઇન્ટિગ્રલ મોટું હોય આના કરતા અપર રિમાન ઇન્ટિગ્રલ મોટું હોય એના કરતા સમ અપર રિમાન સમ મોટું આ તો ખબર છે કે એલપીએફ આ કાઢી આપણે આ બંને વસ્તુ કાઢી નાખો તો એલપીએફ લેસ ધેન હોય તો યુપીએફ તો ખબર છે એની વચ્ચે શું આવે એ પણ ખબર પડી એના પરથી આ સ્ટ્રિક્ટલી લેસ ધેન એપ્સિલોન થતું હતું એટલે કોઈ પોઝિટિવ નંબર કરતા એની વેલ્યુ નાની હતી અને by trivial result upper Riemann integral and lower Riemann integral હંમેશા greater than 0 તો બંને ઇક્વાલિટીનો યુઝ કરીને 0 થાય તો બંને સેમ થઈ જાય તો Riemann ઇન્ટિગ્રેબલ થાય હવે શું એઝ્યુમ કરશું UPF minus FPF less than epsilon આપેલા એઝ્યુમ કર્યું તો શું કહ્યું f is Riemann integral હવે એવું એઝ્યુમ કરશું કે f is Riemann integral ત્યારે પ્રૂવ કરશું UPF minus FPF less than epsilon